Todos crecemos creendo que con un trabajo estable podríamos construir una buena vida, pero la verdad es que un empleo normal rara vez te permite crecer financieramente, no es tu culpa. Es que el sistema está diseñado para dar seguridad limitada, no libertad. Hoy voy a mostrar por qué depender solo de un salario te estanca. Un trabajo normal te da estabilidad, pero no crecimiento. El salario es fijo, los aumentos son pequeños y los precios suben más rápido que tu ingreso. Aunque trabajes duro, tu capacidad de avanzar depende siempre de decisiones que no controlas. El jefe, la empresa, la economía. Por eso tanta gente pasa años trabajando sin ver un cambio real en su situación. El sistema también te limita. Los empleos están diseñados para pagar lo suficiente para vivir, pero no lo suficiente para progresar. Te permiten sobrevivir, no construir riqueza. Tu tiempo tiene un precio, y si solo ganas dinero cuando trabajas, siempre estarás intercambiando horas por un ingreso que no escala. Además, confiar solo en un salario te deja vulnerable. Si pierdes el empleo, tu ingreso sea cero inmediatamente. No importa cuándo trabajaste, cuántas horas diste o cuánta lealtad tuviste. Sin una segunda fuente de dinero, siempre estás a un paso del riesgo financiero. La clase media se en esta trampa por creer que trabajar más es la solución. Pero no es cuestión de horas. Es cuestión de estrategia. El crecimiento real liga cuando crees fuentes de ingreso que no dependen solo de tu tiempo. Inversiones, habilidades monetizables, proyectos, negocios pequeños o ingresos digitales. Si sigues confiando únicamente en tu empleo, tu futuro será predecible. Trabajarás más, ganarás un poco más, gastarás más y terminarás igual. Pero si comienzas a construir ingresos paralelos, incluso pequeños, empiezas a romper el ciclo que mantiene atrapada a la mayoría. No necesitas renunciar a tu trabajo. Necesitas dejar de verlo como tu única opción. Tu salario es el punto de partida, no el destino. Si usas parte el para invertir, aprender algo rentable o crear un flujo extra, tu vida puede cambiar más rápido de lo que imaginas. Y lo mejor es que no necesitas mucho para comenzar, solo la decisión de no depender de un solo ingreso nunca más.